newspaper review na yi shi ne tare da Khadija Kubra Kaila. Ni shigowa na farko ke ga kan wannan shirmu na Tsarin Safiya da zu Bash sarkin zango shi ne a kan wannan kujera tare da Khadija Kubra Kailani. They brought you a whole lot of stuffs including hadith of the day da yau aka kawo muku na san an yi nazari sosai da hadisi da Malam Ahmad Alfaddu ya kawo mana. Haka din earlier mun gano ababa da ke tafiya a kan dandamali na shafukan sada zumunta. To yanzu dai za mu shiga cikin takardu na jaridu ne mu gano me ke tafiya idan an doki takaddar. Yau muna da the Daily Post, the Daily Guide newspaper, and of course Herald. Ga nan kuma Ghanaian Times da kuma the Daily Graphic newspaper. Yau ranar Juma'a ne. Ina sama Juma'an mun same ku da alkhairi. Kuma muna muku fatan alkhairi. So quickly, Khadija, don ciki da mu fara. Daily Guide. Daily Guide newspaper. So we are starting with the Daily Guide newspaper, and it is with Khadija Kubra. Yeah, so muka duba front page na Daily Guide where Office of Special Prosecutor files new charges against ex-PPA boss, Public Procurement Authority boss, you know, yeah, we Ejene Mboate, Ankara may sabun charges, and then Ghana's death searched under NDC, Dr. Bano, Institute Dankwa Institute suka kawo wanga issue in the they are explaining that under NDC na bashin da muke samu as a nation it's yana bisa. And then Adojiri Zongo chiefs pledge alliance to Oche Hine. Autumn for fights for private sector. Front page na Daily Guide kena. Yeah, muka duba back page kuma way agude some sponsor way Kate pushes for African schools. Kate pushes for African schools. Tony. Tournaments kina. So now one kina. Tournaments kina. Wato gasa. Alright. Wato yana kira a kafa gasa for African schools. Sukurai nan nahiyan Africa. So the Daily Graphic kuma way nutrient crashes. Pineapple has potential, pay attention to crops. So now the big story in Daily Graphic now with 300 million Cassius mining dispute. Laws of Ghana must apply. And seeing a front big story came front page now. Wani kara ne wata company ta je da shi kasar Turai. I think court of international court din da yawa shi ka ji kamfanoni da suka zo yin aiki nan Ghana su da gwamnati sun samu wani gaddama kaga sun dauki maganan sun je da shi da suka je da shi shin kotu ta ce inda maganan da ya zo na da alaka da dokokin Ghana ya kamaci magana a je da shi Ghana a je a ci maganan mu maganan ba namu bane shi yasa International Arbitration Tribunal kenan hukunci da ta bayar a kan wani zance da wani kamfani ta je da shi a Turai wato Cassius Mining kenan $300 million take nema da a karbi hannun kasar Ghana a bata in ji kotu wai a'a tunda dai Ghana kuke aiki kuka tafi da aikin ku ya kamaci akan wannan zance dai a dauki dokokin Ghana a yi aiki da shi sabida haka a dawo da maganan nan kasar Ghana ya so kotun Ghana ta duba magana. Okay, so muka duba Ken, I think that's a big story Ken. So Daily Graphic. No, so yanzu da mu duba Ghanaian Times newspaper where elections alert. Elections alert. Cyber Security Authority engages tech providers to counter misinformation powered by AI. Shi kwanakin bayan nan shi da machine dai da ake amfani da shi yanzu wurin shafukan sada zumunta da ake kira AI da mutane ke dauka kaga wani muryan wani bature yana yin wani magana
duka dai an doki inji ko mashin aka doki ake amfani da shi wai a duba kwarai da gaske idan ya zo wurin waton information labarai yada labarai a duba tukunan a gano cewa labarai da ake bin kan waɗannan AIs ana yadarwa labarai ne da suka zamo ingantattun labarai domin za a shiga cikin lokacin zabe wannan lokaci na misinformation ne an ya ja a dauko wani abu ka ga a ja a dauko wani picture ko a ja a dauko wani bidiyo ka a ja a dauko wani murya a ce wan muryan wanne a ce wan hoton wanne duk an doki wani kwamfuta ne aka bibbi da shi ciki ana karya ana bata sunan mutane wai shi sa lokaci ya kai 'yan cyber security wato hukuma na gwamnati ma da na kansu da aka kakkafa sabida su duba cyber security wato tsaro idan ya zo wurin wato yanar gizo-gizo da ababa da ake amfani da su wai a duba ya so a engage tech providers ya so su iya su magance shi wannan matsala na wato misinformation din na AI sabuwar technology ne da ta zo da ake amfani da shi kwanakin bayan nan in kana kan ku da kuke amfani da Twitter da su Facebook kaga muryan wani bature yana karanta ma wannan ba mutum bane mashin ne to anya a doki irin waɗannan a yi wasu ƙarya-ƙarya saboda amfani na siyasa ko kuwa a yi amfani da shi wurin bata sunan wani saboda a shafa ma mai shi laka a bata sunan shi sa a yi la'akari da su. Ghanaian Times newspaper din kuma ga hoton kyakkyawiya Miss Fatimatu Abubakar ita wato minista na labarai wato minister of information a nan kasar Ghana wanda labari ne na wai 30% media outlets collapse due to financial constraints wai ayyukan jarida a nan kasar Ghana wai kashi 30 cikin 100 sun wato kasa yin aiki koko sun collapse sabida wato matsala na tattalin arzikin su rashin kudi ya bar suka collapse. Mun san Fatima Abubakar dai ɗaya daga cikin ministoci nan kasar Ghana da mu al'umman musulmai muke alfahari da ita ne sabida kokari da ta yi da inda ta rise from the deputy minister and now to the information minister ta mayi gurbin shi Kojo Opon Nkrumah with Dr. David Osafo Adontin 609 die in road crashes first quarter. A worrying story there wanda wato mutum ɗaya 609 wai suka yi rashin rayukansu dangane da asarin motoci ko kuwa accident dai road crashes da ya faru a kan titunan Ghana daidai farawan wato first quarter wato the first 3 months Janairu, Fabrairu da wato Maris kenan January, February, March just 3 months in 2024 609 people died due to road crashes. Ga hutun Attorney General Godfred Biabua Dame kan labarai na cikin page 3 where Ghana wins preliminary ruling in Cassius Mining 300 million international arbitration. Shi kara da kamfanin mining ta tafi da shi wato court of arbitration na duniya shin aka ce mata ta dawo kasar Ghana. Wannan magana da take son kotu ta zamana ta ci ya wuci dokokinta ta dawo kasar Ghana domin maganan yana da alaka ne da dokokin Ghana sabida idan kotu ma ta zamana ta yi magana kai sai dai kotun ta kasance zamanta kotu na Ghana ne shi sa mataki na farko kenan da Ghana ta yi nasara a kan wannan sace. Idan muka tafi back page na the Ghanaian Times newspaper the back page of the Ghanaian Times newspaper akwai labarai da dama where work begins on 23-kilometer Takoradi road. I want us to display the back page of the Ghanaian Times newspaper
So let's come back to the studio and see the back page of the newspaper. Where work begins on 23-kilometer Takoradi Agunan Kwanta dual carriage road. Wani anyan titi da ake yi from the building Takoradi da Agunan Kwanta where Ansuma wannan anya na da tsawon 23 kilometers. Where Bese Manche outlines plans to develop Queen Elizabeth II Foundation Educational Complex. Now let us move to the Daily Post newspaper. The Daily Post newspaper. So if we can display the Daily Post newspaper on our screens, we ga hoton Sami Jemfi nanga we full gospel business. I will come back to the Sami Jemfi story, but with full gospel businessmen to honor Speaker Babin with Distinguished Footprints Award for Political Leadership. The Speaker of Parliament, Right Honorable Alban Kingsford Sumana Babin, wanda shi da wasu manya-manyan addinai na watun Krista suka je suka hadu inda ake cewa kamar da ba shi lamban yabo kokari da ya yi a matsayin shi na jagoranci a cikin siyasar kasar Ghana. Tukunan ga hoton Alan John Kojo Trematin, shi founder wanda ya je kirkiro watun kungiya na siyasa mai suna Movement for Change da yake bukatar mutanen Ghana su mara mai baya zabe da za a yi nan gaba 2024 watan Disamba. Shin ya ce MPP is now made up of kids who talk recklessly. Alan explodes. Alan Kojo Trematin kenan wai jam'iyyar siyasa na MPP yanzu dai idan ka shiga ciki kana ganin cewa kamar yara ne kanana da ba su iya magana ba, suna maganan su dai maganan cin kare ba babbaka suke yi. Maganan da Alan Trematin ya gaya kenan da hushi yayi wannan magana. Finally, the Herald newspaper where sabotage claims engulfs Ghana's newly imported train accident. Jiya mun ga cewa kamar shi jirgi da wannan gwamnati ya je dauko ya kawo a yi amfani da shi a kan hanyar jirgi sabuwa da aka gina daga Tema zuwa Pakadanko, train line da aka yi, jirgi da aka je aka kawo a yi amfani da shi. Jirgin ana test drive ko jirgin ya je ya samu asari inda mutum da dama ke cewa wasu suka yi digangan wasu suka yi digangan suka je suka kawo suka aka bar wannan asari an je but this looks deliberate. I mean, how can you park a tipper if you can kindly display the newspaper on our screen for our viewers to understand. Tipper truck ne yaje inda ya bata daidai kan hanyar jirgi. Ni ba understand ba. Because if you look at the picture here, yana suggest kaman hoton shi muke kallo nan gashi nan. Ga tipper nan can yana aje an cross anyan nan da shi ne kamar da yadda muke duba cikin sinin India. It doesn't really look like an accident. Kila ko jack yana son yayi digangan shi je cross anyan jirgi don ayi asari irin shi muka ganin nan. Bollywood movie kina. Bollywood movie. Gollywood. One Bollywood. Gollywood. No, one Bollywood. Gollywood the versus you. Bollywood movie. Yana da diban mamaki. So ana ganin cewa kamar digangan ne, it's a sabotage aka yi domin a bata ci gaba da ake son a samu wannan fanni na tattalin arzikin kasar Ghana. With Transport Minister pays his favorite company 33.3 million against procurement loss in Bankra project. Kunanga Hutum Alban Babin with Parliament rubbishes charges against Babin by Jubilee House boys. Finally, police released details on luxury robber months after Herald story on Mrs. Emisa Arthur's robbery. Chesa labarai nan kenan da ke kan takardu na jaridu. Khadija, I'm particularly interested
in story na train domin kaje kan all the platforms social media platforms shi ya mamaye ko ina ake batun shi sabida yana ban mamaki idan ka ga inda aka park wannan lumuta da ya jawo asarin thank you very much so tipa track nan kenan this looks like Hollywood Bollywood or what Hollywood Bollywood this is more of a Bollywood something usually see Lorcan Bollywood ne aka irin wadanga muna gani cikin Indian movies wanga digangan ne no two ways about it because ka duba inda lori nan ke aji ba wani anya at all so how like how digangan ne and kasar Ghana ya kamaci mu gano kaman idan haka da mu ci gaba muna yin ababan mu ko da yaushe ba za mu samu ci gaba ba domin ko da yaushe muna magana cewa kaman idan muna so mu inganta shi fanni na transportation na ga kasar ya kamaci a invest kudi cikin rail transportation ko rail transport and this government one of the ayyuka da suka yi da ke kawo mana ci gaba cikin wannan fanni shine aiki da suka yi daga Tema zuwa Mpakadan wanda mutum da dama wanda yake amfani da wannan anya duka ya san kaman lalle an yi aiki kwarai da gaske an ka ajiye gaddame da ke tsakanin 'yan siyasa cewa kaman aikin John Mahama ya je doko kudin Akufo-Addo ya zo ya yi da yi aikin duka ci gaban Ghana duk John Mahama da Akufo-Addo ba wanda kudin ya zama nashi kudin Ghana ne shi yasa kamata ne mutanen Ghana mu sa hankali idan ya zo wurin irin ababa haka so me dai bar wanda ya je park wannan tipa track ya je park tipa track kan ya san lalle cewa kaman ana yin test drive kuma shi train din ya zo ya wuce na ga wani bidiyon training lokacin da ake yin test drive it was beautiful except to say shi dai kai kana da wani mai taka dan ba na ji dai kamar a dai an arrest tipa driver na we an arresting shi so maybe from there za mu ji because from the look of things na ya aka yi lori ne ya kai where was the car going no wanda yana ce digangan ne because I will be from there zai ba wasu kuma na gan kamar political sabotage ne wasu kuma na kamar haka ne maybe this party boys nga ka sani an ce you know this politician wouldn't come with their faces sai asa mutane su aikata wanga irin aiki and then if really it has to do with political sabotage then kasar mu kaman Ghana I think you shouldn't allow that domin ba san mu da haka ba because this is serious what if ya take life mutane what are you going to do about that siyasar mu dai da muke yi da kullun yana daukan rayukan mutane but like but this one is so clear you know some one day ke happen yes one day ke happen an ce kaman accident ne but this is so clear kaman dai thank you very much so it doesn't train din nan kenan shi jirgin kasa da ya je samu asari. Way before driving, you realize, come on, there's a track on the railways and it was too late for driver him to kuma shi kwana ne. Kwana shi na top speed ne. No, ka say maybe euphoria ne ka ga na an kawo sabo abu test you know. No, maybe the driver was not paying attention because the tipper track dey na da girma. So in dai kana pay attention kan driving da kake yi I don't know whether driving is the right word I don't even know I'm also yeah so I'm also not sure the tukin da yake yin inda ya mayar hankalin shi kai yake tukin ban sama da wannan abu ya faru ba bayan ban son in zo in yi kaman abun da ya kaman kuskuren driver ne duk wanda ya je park wannan abu kan anya bai gyara ba kuma abu ne da ya kamaci mutanen Ghana mu gane siyasar mu da I don't want to make it look as if it is a political sabotage I don't want it to make it look actions like that mutane because kan social media I read something da wani ce kamar wani yayi diganga yace way some boats from na training nan so this to happen this is wickedness this is pure wickedness but by establish kamar one fault na ya fito ga training nan ba no abin da ya course ne wani ya zo ya yi mai ya cross anya da tipper track and
tipper truck the muki magana di. This is tipper truck. Yes, no, this is a Kia truck. A Kia truck. Not a tipper truck. Media, the commander and push the Akazaka. It looks so. So when they ask a message, you a good presentation. Haj, I know this is Malquaja Bain and Papa Marlon Furry. I think the track owner wanted to test the strength of the train. Now we all see how strong the train is, but I don't think this case can go far. Yeah. Well, as to watching live from Dodo. Thank you very much, those watching us from across the country. Baina TV, they were abundant the leading. I don't want to say a lot about Baina TV. Muna yi ne saboda al'umman sango. En Dodo rock made muna son kuna da yawa wurin. Kuna da yawa kurai da gaske. So newspaper review segment in nan kenan da muka kawo muku daidai wannan lokaci mun ba ku dama ku kuma ku yi ku kira mu, so you can also call in 0553-683-010. Wannan hoto da kakkani na train da yaje ya samu asari ana test drive. I don't know whether the word test drive is appropriate for train. Test drive, could test ride, whatever it is. Da aka je aka cross anya da Kia truck. I always say tipper truck. It is Kia truck. Tipper truck shine lorin kasa. Lorin da ake diban kasa da shi. On Kia truck. Da aka je aka cross anya da shi ya kawo wannan hasari. Kai a cikin naka lissafi me kake gani? Kana gani digangan ne dan siyasa aka yi saboda abinda gwamnati ke son ya kawo ya samu masa. So mun samu first caller mu kan layi. Yankuri wake kan layi. Sunana Aminu. Aminu daga na? Daga Newtown. Aminu daga Newtown, muna jinka. Da sun yi ne da gaskiya ne su ne gyara ba. Ne su ne gyara ba ne shi na ya abin ganga da ya kokari ba sam. Haka ya ki amana da ne. Bangare ne gyara ba. Sam. Haba. Bangare ya yi ba ma sanin da zan faɗi ma ba. Allah ya yi ta kawai. Mun gode. Mun gode. Ji Aminu wai Allah ya isa. Mutanen Ghana duk mun ce Allah ya isa. In dai me shi digangan yayi. Amma ka kalli abin kana ga digangan. Because so Danny kindly display the picture where the truck was parked on the. This is funny, Ghana. Anyway, you can comfortably use the word. I mean, this is funny. So where was the car coming from? Where was it heading to? So look. Yeah, so look behind the truck. There's nothing that shows that wurin anya ne da ake bi. So how possible? I mean, I don't get it. This looks like a Bollywood movie. I mean, it should be. Hello. Hello. Naam, sunanka da inda kake kira. Sunana Mafuku. Naam, ina ji sunanka. Inda kake kira. Okay, I think that's the only one I know for now. All right. Let's hear from you now. So great presentation, as I said earlier. Now, I think the train set or the train. I don't know if it is going to be test drive or whatever it is. No. But I think the rider at that particular moment should have relaxed the speed at which he went. Definitely could tell that the track that was broke down on the railway was there for a very long time, and I don't think that they had thought of taking it off. So you could see that it was abandoned there for a very long time. So the rider or the driver or whatever it is from the train should have known better or seen ahead. So I think, maybe he was not paying attention. But as a test drive, you should be able to see across and know what is ahead of it. Normally the track was not supposed to be there, especially on a rail line. Yes, but we all know that this particular track was done very, very long time, and
as it was done for a very long time, definitely Ghanaians will park anywhere. I'm even very sure that some of the railway are even having people's houses on it. No, but how sure are we that the truck has been there for a very long time? There hasn't been any investigation to prove that. By looking at the truck, you could see that the person had opened it and was trying to do whatever it is with it, maybe repair it or something like that. Couldn't that have been part of the scheme to just make sure that it creates that impression? Mm-hmm. So I think one way or the other, we can't blame it all on all right. So thank you very much. Solid points there. We the ganka duba abin kaman track nan ya jima wurin. Ya siya wurin ya jima. Ba wai dan me shi ya ga da test drive ya dauko yazo ya ajiye wurin ba. But then it could also be. It could also be. Domin yanda abin ga cross anya. Ya kuri wa ke kan layi. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunan ka da kake kira. Malam bari ne alaka suke zai central. Na'am. Muna jinka. Malam bari ya kuriyo. Na'am. Kaga lorin nan ba. Kaman yanda previous call na ya fadi nan. Lorin ya jima wurin. Saboda su yi ko duba kaman kai da kake fadi. Ba wani alama kaman hanya. Ba alama. Lorin ya ba alama o. Gaba da baya duka ba wani alama. Lorin nan kuma ni na duba lorin nan kaman is half scraps. Kaman scraps ne an zo an dafa wurin nan. In ba an zo an dafa wurin nan ba. Tambaya na ne masu railways gaskiya suna aiki. Because in suna aiki suna bin kai racing nan. So ba su gani lorin nan wurin ba. In za a yi test ba common sense ba dogon common sense kamar bari mu bi racing nan mu duba racing nan ya zama free sannan mu zo mu yi test run nan. So are you saying suna gwada mana kamar cikin kamfanin nan duka ba wanda ya kawo wayo kamar bari mu bi kai racing nan. Mu duba racing nan wani ma da muka yi wani wuri ma ya lose. That's the strong point. Strong, very strong point. One of the as Ghanaians or as Watman now. Another damn one. Another damn what to say. Now, good. Salient point there by one of the, I mean the caller. Alasan Sisi. Yeah, Alasan Sisi. With the Akamacha check. Of course. Then they did that test run. So the test run is just on the train. Hello. Yeah, good morning. Good morning. Your name and where you calling from? Yeah, I'm Zach. But I don't hear I was around to speak English. So that's why I'm speaking English. So let's go. Okay, I'm saying Chema. Now, yeah. You see the place the trainway is. Both left and right. There are houses over there. And there are roads that the car can cross the trainway to the other side. Okay. So like that place, they need to do some barricade and things over there. So that security person will stand there. The time they are going to try the machine. So that the security person will stand there. Once the car is coming, like they will stop it. And in Ghana, you see anything, we just do it like that. The time they are going to try the machine, like somebody have to sit on the front and use telescope and view far. So that if something is on the road, they will see. So if this one, if it's in bomb that they fix over there, like the bomb will blast. Because we do everything just like that. We don't do it serious way. Are you getting me? Yeah, so very good point. We have to be serious on it. Yeah. We have to be serious on it. Yeah. Because houses is between left and right. So road is there, car is passing always.
And if you see, the car has stuck. Oh, the car has stuck. It looks like the car's been there for a very long time. Thank you very much. Point well made. Solid points there by our callers. Come on. Yeah. Solid point. Because in Kaduba, the train has that feature. There's something, a camera, sort of telescope that can see ahead. That can see ahead and prompt the driver or the rider or whatever what is on the rail ahead of him. So when irin wanga suka yi bincike suka yi kan anya suka gano anya ma da aka yi akwai wani wuri boat ya lose the train dey yana bin kai, because the test drive actually should not only be on the train. It should also be on the rail line. So ba an yi wannan abu an duba domin ka ji kolan ga da ke ya kira mu yake magana kaman yana wannan area wannan unguwa yake wai da yawanci sabida ba anyan mota akwai mutane da suke bin kan wannan su cross shi su access the other side of the rail line. So in ka duba wannan track in dai wuce ne da ya kai kan anyan she bata. That is if you want to push the other argument. Come on, maybe they wuce da ya bata. Da ya bata she saura wurin. Da ya saura wurin kuma da ja yi test ride. Ba da an check kan anya an duba. An zo wani babban dusi ya sauko sama ya zo ya land kai ko kuwa wani ma ya zo ya doki wani abu ya zo ya ajiye kai shin ya ce inda bomb ne da ya blast. Shi sa abu da kuma ne da ya kamaci, in as much as we are saying that it looks like a sabotage. Mu kuma duba abin mu gano kaman wayanda aka sa su yi aiki ba su yi aikin su yanda ya kamaci su yi aikin su ba. And then he made a point da yace kaman na mun samu caller. Hello, wake kan line. Hello. Wa alaikum salam. Sunan ki da inda kike kira? Ina na Amina. Ina kira daga Kenya Estate. Amina daga Ashoman Estate. Na'am, ina jinki. Ina da tun train din aka haji kan wannan jirgin. Na muna ji. Train nan da gaskiya na Allah in ka ga yanda yake a cikin nan. Gaskiya da gangan. Mutane da ba mu da gaskiya ba mu son juna. Ba mu son juna abin da aka yi nan da gangan aka yi ba wani wai abin da lokacin nan ya da wurin da suna da fadi ne. Amma lokacin nan an abin saboda train ne samar da ito abu mai kyau. Za mu gide mu je bidiyo mu ta abu mai kyau da sai kan kai. Da yanzu da ga yi titi. In wani mana titi kan wani ba mu da titi. Sai dai an je an dai ko an stress titi na an ba yayi ko da yi ba. Ko san kai abin da yayi nan. Shi ne ya bi kai. Da suka yi titi abin yayi kyau. Dole ya bi kai. Mutanen asibiti kamun Allah mu kare ne. Dole ne sai abin na kan fiye da abin ba. Sannan abin ya bi kai. Da wanda ke so da wani ya bade duka ba gaskiya ba. Halatta duka ba gaskiya ba. Na'am. Ita nan da mu duba mu yi abin kirki, mu abin da gari mu mai kyau, mu rika. Ya zama abu mai kyau. Mu rika za mu ci amfani da ba wai kudin na gane ne ba na kowa ba. Haka ne. Mun gode. Ya ce da ka yi da shi kuma an ka duba lafiya kuma na ka da shi aka yi da shi kuma an biya wake. Haka ne. Mu sai abu mai kyau ba mu so mu na sai an gara mu kokari. Na mun gode. Wa alaikum salam, mun gode. Kwarai da gaske wai kudin nan na gane ne a ba sa siyasa ko Mahama ya je doko kudin Akufo Addo ya kudin gane ne da Akufo Addo ya zo inda ya ce shi ma bai yi ya bar kudin aje ne mu kuma mun zo mu ce Mahama ya je ya doko kudi ya je Akufo Addo bai yi ba to ya yi shi sa mu yi hankuri na gane ne kamar maita na so ya shigo ciki. Hello, wake kan layi. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tillahi ta'ala barakatu. Sunan ka da inda kake kira? Yusuf. Na jin ka. Yankuri, the caller is listening to himself. So let's take note of that. Idan ka kira mu, in dai kana so mu fira na farko, doka na farko shine ka kashe muryan tel. Ban ce ka kashe TV ba, kai dai rage volume na. Ya so ka saurare mu akan fonunka.
aha yankuri wake kan layi ni ne chairman Olabode Williams ina call daga Nima. Masha Allah chairman muna jinka. Na ji magana da Malam Farki fadi a cikin studio kamar it looks as if it's sabotage. My brother, me I disagree in totality with Malam Farki. With me, I'm here. With me, I'm here. With him is that by any NDC member to the very intention is sabotage. One guy being the happy. Yes, no NDC member has any intention in sabotage has been the happy. So I just want to correct him and set the record straight. All right. Yeah. NDC, we are more concerned about Ghana. That is why Chico Allah Muteso Mukau is Excellency John Dramani Mahama. So in the man of the government, you can say probably or maybe it's sabotage. I disagree with you. So, all right, thank you very much. Thank you. Mungode. Thank you. Point of correction. Yeah. I never said here kamang NDC sko jesko. Nkuma kuna jimu kutaji de kyo. Watch well and listen well. I didn't say. I think where he is, why he's not even listening. He's not even watching. Come on, 1 year for somebody called him to tell him, and he's calling to. You disagree with me? What we never mentioned any nobody political said party NDC or MPP. No. Chairman Olabode. Nobody said it's MPP or NDC. Kuna jingan kira kwanche wani yayi magana. First of all, she kai ma ka je ka kunna, kai ma ka ji. Kaka zo ka kira kana you disagree with who? Yeah. You are not disagreeing with anybody because I didn't say anything. So you've just exposed yourself. That is the reason why you have to cross-check. You've been called, somebody called you to tell you, Malam Farin has a name. Where did I say that? Where did I? It is your paper, Herald newspaper, Chairman. Chairman, it is your paper, Herald. Sabotage claims engulf Ghana's newly imported train accident. Herald, we all know where Herald is. So you don't come here and say it is Malam Farin. You disagree with Herald, not Malam Farin. And the other politics, daily guide, they didn't even report. No, you people, the way you do your politics, anyway, time Mayaka. Ila. Muntash, Khadija Tatashi. Yaso Manan Abdul Manan Mukhtar da sauransu zo suka hadu da ni nan mu kawo muku wasannin safiya ku kasance da mu akan Bayyana TV.